Right. Today the lesson is conditional sentences. අද මේ මාතෘකාව අපිට තියෙන්නේ conditional sentences ගැන කරන්න. So please take out your grammar books and get ready for the lesson. Lesson එකට සූදානම් වෙන්න ගන්න ඔයගොල්ලන් grammar books. Write the topic conditional sentences. ඉංග්‍රීසි විෂය හරියටම ඉගෙන ගන්න හරිම කෙනා ළඟට එන්න YS Kalubowila 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය ළමුන් සඳහා පන්ති පැවැත්වේ සෑම වාර විභාගයකටම පෙර පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනු ලැබේ උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි General English පසුගිය වසර 10ක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර රැසක් සාකච්ඡා කෙරේ ඔන්ලයින් මුළු දිවයිනටම wisdom හොරන ලීසා හොරන ඉංග්‍රීසි නම් YS Kalubowila ඉවසින් 072 804 42 73. Right. Now, before we start this lesson, you should know what a condition is. ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ condition එකක් කියන්නේ කියලා. Now in Sinhala we call a condition එකක් කියලා කියන්නේ කොන්දේසියක්. Right? Now condition has different meanings. එක තේරුමක් නෙමෙයි. තේරුම් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දෙයක කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපි කියනවා නේද? condition of a thing කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක තත්ත්වය. දැන් අපි වාහනයක් ගන්න ගියත් අපි බලනවා නේද මොකද්ද කන්ඩිෂන් එක කියලා? ෆෝන් එකක් ගන්න ගියත් අපි අහනවා. Is the condition good? කන්ඩිෂන් එක හොඳයිද? ඒ අහන්නේ මොකද්ද? ඒ තත්ත්වය. හැබැයි මේ තව meaning එකක් තියෙනවා මේකට. That is කොන්දේසිය කියන තේරුම තියෙනවා මේ condition කියන එකේ. So conditional sentences include conditions. මේක ඇතුළත් වෙන්නේ කොන්දේසි. හරි. So we can define conditional sentences as මෙන්න මේ විදිහට අපිට define කරන්න පුළුවන් definition එකක් දෙන්න පුළුවන් අර්ථකථනයක්. Conditional sentences වලින් පෙන්වන්නේ මොකක්ද කියලා. It shows conditional sentences show cause and effect. And they include ඒව ඇතුළත් වෙනවා මොනවාද? conditions. කොන්දේසි. Now what is cause and effect? මොකද්ද cause and effect කියන්නේ? cause කියලා කියන්නේ හේතුව. effect කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය, බලපෑම. ඒ කියන අදහස. එහෙනම් මේ conditional sentence එක තියෙනවා නිතරම කොන්දේසියක් සහ ඒකේ ඇතිවන බලපෑම. ඒකේ ඇතිවන ප්‍රතිඵලය. මෙන්න මේවා තමයි පෙන්නන්නේ. Now a conditional sentence is consists of two parts. Parts දෙකකින් මේක සමන්විත වෙනවා. හරි. Now we have an if clause and a main clause. අපි මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. දැන් මොකද්ද clause එකක් කියන්නේ? clause එකක් කියලා කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. හරි? වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. A clause is a part of a sentence that contains a subject and a verb. subject එකක්. ඒ කියන්නේ කර්තෘ කෙනෙක්. ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක්. ඒක සහ මේ verb එකක්. verb එකක් කියලා කිව්වහම ක්‍රියාපදයක්. අන්තර්ගත වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයකට අපි කියනවා clause එකක් කියලා. So conditional sentence consists of two clauses. Clauses දෙකක් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. The first one is if clause, the other one is main clause. දැන් මම මේක තව ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වැඩිදුර කියලා දෙන්න. Right. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ how many types of conditionals are there? Types of conditional sentences. Conditional sentences වර්ග කීයක් තියෙනවද? Now unfortunately in your textbook they have mentioned only 3. දැන් ඔයගොල්ලෝ textbook එකේ නම් තියෙන්නේ 3යි. But you have to keep in mind there are 4. හරි? ඉතින් මම මේ හතරම උගන්වනවා types හතරම. එහෙම නැත්නම් your lesson is incomplete. ඔයාගේ lesson එක මේක සම්පූර්ණ නැහැ. ඒකින්ද මම අද types හතරම ඔයගලන්ට උගන්වනවා. Types of conditional sentences යටතේ අපිට තියෙනවා conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3. ඒ වගේම දැන් මේ තුන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන්නේ. හැබැයි තව conditional type එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා conditional type 0.
හරි ඒක අන්තිමට ලිව්වේ මොකද? ඔයගලගේ පොතේ නැති එක ඒක. හරි grade 11 textbook එකේ ඒක නැහැ. හැබැයි අද අපි ඔයගලන්ට මේක උගන්වනවා. right. දැන් මෙහෙම කිව්වට බෑනේ. You should have an idea what a conditional sentence is. conditional sentence එකක් මොකක්ද කියන්නේ කියලා උදාහරණකින් ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නලා ඉන්න එපා. නේද? මෙන්න මේ වගේ එකක් හිතන්න. if you work hard කියනවා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් you will pass the exam. You will pass the exam. Now look at this sentence. මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. Now there are two clauses here. Clauses දෙකක් තියෙනවා වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක්. හරි? මම කියවනේ. clause එකක් කියලා කියන්නේ subject එකකුයි verb එකකුයි තියෙන එකක්. දැන් මේ බලන්න පළවෙනි එක. පළවෙනි එකේ subject එක you ඊට පස්සේ verb එක work. ආයි තියෙනවා you කියන subject එකට will pass කියන future tense verb එක use කරලා තියෙනවා. හරි? So it consists of two clauses. Clauses දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි clause එක තමයි මෙන්න මේක. If you work hard කියන එක. මේකට අපි කියනවා if වලින් පටන් ගන්න නිසා if clause කියලා. හරි? ඊළඟට තියෙනවා අපිට main clause එක you will pass the exam. මේ තමයි clauses දෙක. එතකොට මේ හොඳට බලන්න if clause එක. If clause is the clause that has the condition. මේ කොන්දේසිය තියෙන clause එක තමයි if clause එක. මොකද්ද කොන්දේසිය? If you work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් you will pass the exam. දැන් මෙතන තියෙන future tense form එකේ. අනාගත කාලයෙන් කියලා තියෙනවා. ඔයා විභාගයේ සමත් වේවි. අනාගතයෙන් කියලා තියෙනවා. ඔයා විභාගයේ සමත් වේවි. හරි? එහෙනම් කොන්දේසිය මොකද්ද? condition එක if you work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත් you will pass the exam. ඔයා විභාගයේ සමත් වේවි. දැන් අපිට හොඳට පේනවා නේද? මේකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? It shows cause and effect. නේද? හේතුවක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. හරි? එහෙම නැත්නම් condition එක තියෙනවා. ඒකේ effect එක තියෙනවා. හරි? එහෙම නැත්නම් ඒකේ result එක තියෙනවා. right? මේවා තමයි conditional sentences කියන්නේ. හරි? Now this is type 1. Conditional type 1 sentence එකක් තමයි මේ ලිව්වේ. Now next we have to talk how to identify different conditional sentences. කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ විවිධ conditional sentences? Whether it's type 0, type 1, type 2 or type 3. කොහොමද මේක type 0 ද, type 1 ද, type 2 ද, 3 ද කියලා අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා අපි ඊළඟට කතා කරනවා අපේ lesson එකේ ඊළඟ part එකේ. Right? Now you can note down. Right, next we have to learn about the different types of conditional sentences. How to form a conditional sentence and how to identify whether it's type 0, type 1, type 2 or 3. And we have to learn about its usage. අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ conditional sentence එකක් කොහොමද form කරන්නේ, හදන්නේ කොහොමද, මේක type එක අඳුරගන්නේ කොහොමද සහ මේකේ භාවිතය මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right. First I would like to teach you conditional type 0 which is not in your textbook. ඔයගලගේ textbook එකේ නැති type එක මම මේ උගන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ලියා ගන්නකො topic එක conditional type 0. Right. So what kind of situations or what kind of things that we are going to express using these conditional type 0? ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මොන වගේ situations අවස්ථාද නැත්නම් මොන වගේ දේවල් ගැනද අපි මේ conditional type 0 sentences වලින් කතා කරන්නේ? We talk about scientific truths, general truths. මූලික වශයෙන් කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය දෙක ගැන. මොනවාද? Scientific truths කිව්වම විද්‍යාත්මක සත්‍යයන්. General truths කිව්වම සාමාන්‍ය සත්‍යයන්. මේ ලෝකේ ඇත්තම වෙන දේවල්. හරි? ඉතින් අපිට මේක define කරන්න පුළුවන් කොහොමද? Conditional type 0 sentences are used to talk about scientific and general truths ඒ වගේම also situations that are situations that
definitely true when the condition is met. When the condition is met. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් when the condition is fulfilled. හරි met කියන්නේ මෙතන අදහස fulfill වෙනවයි කියන්නේ සපුරනවයි කියන අදහස. එතකොට අපි මේකේ කතා කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා මොනවාද? scientific and general truths. විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් අපිට conditional type 0 එකෙන් කියන්න පුළුවන්. general truths සාමාන්‍ය සත්‍යයන්. ඒ වගේම situations අවස්ථා that are definitely true. අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍ය වෙන ඒවා. When the condition is met. When the condition is met. මේ condition එක කොන්දේසිය සැපිරෙන විට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපිට conditional type 0 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now how do we identify a sentence? Or how do we form a sentence in the type 0? මේ type 0 වලින් අපි කොහොමද sentence එකක් form කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් හදන්නේ කොහොමද? හරි ලේසි. දැන් අපි දන්නවනේ. if clause එක තියෙනවා. clauses දෙකයිනේ මම කලින් ඉගෙනුවා. Then we have a main clause. main clause එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේම අපි දන්නවා clauses නම් subject එකක් තියෙනවා verb එකක් තියෙනවා. right? It has a subject and a verb. So ඒ වගේ වෙලාවල් වල ඒ වගේ අවස්ථාවල් වල අපි බලන්න ඕනේ what is the tense that we are going to use. මොකද්ද මේ use කරන tense එක? මේක හදන්න. කාලය මොකද්ද? හොඳට මතක තියාගන්න if it is type 0 the if clause should be in the present simple tense. දැන් මේ present simple tense එකෙන් තමයි if clause එක තියෙන්නේ. The main clause should be in the present simple as well. ඉතින් present simple එකෙන්ම තමයි main clause එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් tenses දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. tenses මතක නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ මම කොහෙන් හරි දාන්නම්. මේ වීඩියෝ කාඩ් එකක් ගිහලා බලන්න මගේ present simple tense ගැන කරපු වීඩියෝ එක. right? හරි. Now let's look at some examples. උදාහරණ කීපයක් අපි බලමු. දැන් if clause එක තියෙනවා present simple tense එකෙන් main clause එක තියෙනවා present simple tense එකෙන්. හරි? ඔන්න බලන්න. If I make a promise. ඔන්න if clause එක ලියමු. දැන් මේක ප්‍රතිඵලය. මම පොරොන්දුවක් වුණොත් I keep it. මොකද්ද keep it කියන්නේ? මම ඒක ඉටු කරනවා. පොරොන්දුවක් වුණොත් මම ඒක ඉටු කරනවා කියන අදහස. Now look at the verb. verb එක දිහා බලන්න. First one you have make. In the second clause, ඒ කියන්නේ main clause එකේ තියෙනවා keep කියන එක. if clause එකේ make තියෙනවා මේකේ තියෙනවා keep. දැන් බලන්න verb එක දිහා බලපුවා ඔයගලන්ට tense එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. The verb is in the present simple tense. කොහොමද අපි කියන්නේ ඒක? verb එකේ form එක බලන්න තියෙන්නේ root verb එක තියෙන්නේ. root verb එක කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාල මුල් ස්වභාවයෙන් තියෙන මේ verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදේ තමයි තියෙන්නේ. හරි? අපි දන්නවා මේක හදිස්සියවත් මේක singular subject එකක් තිබ්බන I නැතුව I කියන්නේ first person singular. ඒකින්ද තමයි මේ අපි බහුවචනයක් විදිහට සලකලා root verb එක දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතනට මේ singular subject එකක් අරන් කොහොමද verb එක එන්නේ කියලා. මේ බලන්න. If it rains. වැස්සොත්. මේ බලන්න. If it rains. නේ? singular it කියන එක ඒක වචනයක් විදිහට අපි සලකන්නේ. එතකොට අපි use කරලා තියෙන s form එක. verb එකේ s ස්වභාවය. s form එක. rain කියන එකට අපි s දාලා තියෙනවා. If it rains the ground පොළව gets wet. පොළව තෙමෙනවා. සාමාන්‍ය සත්‍යයක්. හරි. තව sentence එකක් ගමු. Let's take another example. Let's take a scientific truth. විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් ගත්තොත්. If you boil water. හරි මේ present tense form එකකින් තියෙන verb එක. If you boil water. ඔයා වතුර උණු කළොත් මොකද්ද වෙන්නේ? sorry. අපි දාමු මෙතන heats. අපි දාමු heat කියලා. උණු කරනවට කියන්නේ heat නේ. හරි. If you heat water. වතුර උණු කළොත් result එක තමයි it boils. ඔව් නේ. If you heat water ජලය උණු කළොත් it boils. boils කියන්නේ ඒක නටනවා. ජලය නටනවා.
දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ usage එක අනුව බලන්න. දැන් උඩම තියෙන එක if I make a promise I keep it. කොතනද යන්නේ? A situations that are definitely true when the condition is met. හරි. කොන්දේසිය හරි ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල්. මේ if I make a promise මම promise එකක් වුණොත් හරි මම ඒක රකින්නවා. මම පොරොන්දුවක් වුණොත් ඒක මම රකින්නවා. දෙවෙනි එක if it rains the ground gets wet. වැස්සොත් පොළව තෙමෙනවා. general truth එකක් සාමාන්‍ය සත්‍යයක්. if you heat water ජලය උණු කළොත් it boils. වතුර නටනවා. වතුර උණු කළොත් වතුර නටනවා. that is a scientific truth. right? මේ තමයි conditional type 0. එහෙනම් ටක් ගාලා quick recap එකක් කළොත් conditional type 0 වලින් කරන්නේ මොනවාද? We talk about scientific truths, general truths and things that definitely happens if the condition is met. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් කොන්දේසිය සැපිරුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල්. ඔන්න ඔය කියන තුන ගැන කතා කරන් තමයි අපි conditional type 0 කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. Now how to identify the tense? Tense එක නෙමෙයි මේ කොහොමද මේ sentence එක අඳුරගන්නේ? How to identify the sentence? Sentence එක identify කරන්න ළමයි හරිම ලේසි. කොහොමද? Look at the verb. Verb එක දිහා බලන්න. මුලින්ම තියෙන if clause එකේ verb එක බලන්න. Look at the main clause and its verb. Main clause එක ඒකේ verb එක බලන්න. Then according to the tense you can identify the type. Type එක identify කරන්න පුළුවන් tense එකට අනුව. දැන් tense එක මොකද්ද? present simple තියෙනවා නම් if clause එක, main clause එකත් present simple නම් තියෙන්නේ මේ වෙලා conditional type 0. හරි? Right. Now next we have to talk about conditional type 1. ඉතින් අපි ඒකෙත් බලමු what is its usage, මේකේ භාවිතය මොකක්ද, how to form a sentence in type 1. ඒක බලමු අපි ඉස්සරහට. හරි. Now you can take down. හරි ඊළඟ තියෙන conditional type 1. Conditional type 1. Right? The way conditional type 1 sentences වලින් කියන්නේ ළමයි possible situations that can happen in the future but only if the condition is met. ඒක වෙන්නේ කොන්දේසිය සැපිරුණොත් විතරක්. කොන්දේසිය සැපිරුණොත් විතරක් අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේදී සත්‍ය වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් වලට අපි කියනවා conditional type 1. ඒ sentences තමයි අපි මේ conditional type 1 වලින් කතා කරන්නේ. Right? So how to define this? මේ කොහොමද අපි අර්ථකථනය කරන්නේ? Conditional type 1 sentences tell us about possible situations. About possible situations in the future. Right? But you have to note that these things occur, මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ only if the condition is met. Only if the condition is fulfilled. මොකද fulfill වෙනවා කියන්නේ? සම්පූර්ණ වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ අපි දන්නවනේ දැන් clauses දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි if clause එක. One is the if clause, the other one is the main clause. if clause එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? if clause shows the condition, කොන්දේසිය පෙන්නනවා. the main clause shows its result. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි main clause එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ condition එක fulfill වෙනවා නම් විතරයි. if the condition is fulfilled then the thing that is in the main clause happens. ඒක සිද්ධ වෙනවා. main clause එකේ තියෙන එක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ කොන්දේසිය condition එක සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. හරි? Now let's talk about its formation. මේකේ formation එක මේ කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා කතා කරමු. කලින් වගේම. So the conditional sentence has two clauses, as if clause and the main clause. Main clause එක සහ if clause එක ලෙස වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවනේ conditional sentence එකේ. එතකොට මෙන්න මේ if clause එක කලින් එකේ වගේම is in the present simple. සරල වර්තමාන කාලයෙන් තියෙන්නේ present simple. The main clause is in the future tense. Simple future. සරල අනාගත කාල. Simple future tense. Right? මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. Right. ඊට මම මුලින්ම කියපු example එක මේකට අයිති එකක්. මම කිව්වන්නේ නේද? මුලින්ම conditional sentences හඳුන්වා දෙනකොට මම කිව්වනේ. example එකක් දීලා මම කිව්වා මේ conditional type 1 කියලා. හරි? මේ බලන්න.
පළවෙනි එක තියෙනවනේ present simple tense එකේ. If you work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් you will pass the exam. You will pass the exam. Right? දැන් මේකත් මතක තියාගන්න when the if clause comes at the beginning of the sentence you have to put a comma after the if clause. if clause එකෙන් පස්සේ ඔයා comma එකක් දාන්න ඕනේ if clause එක මුලට එනවනේ. දැන් මේක ලියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තියෙනවනේ මොකද්ද? අපිට ඕන main clause එක මුලට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. You will pass the exam. ඔයා විභාගය සමත් වේවි. You will pass the exam if you study hard. ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත්. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. එකම sentence එකනේ. So we have taken the main clause to the beginning of the sentence here in the second example. Same example එකම උදාහරණය. හරි? මේ main clause එක මුලට අරන් තියෙන්නේ. Then you don't have to put a comma. එතකොට comma එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. But if you are writing the if clause at the beginning, you have to put a comma. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Right? හරි. දැන් බලන්න මේ sentence එක දිහා. If you work hard, ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත්, you will pass the exam. හරි? Now look at the verb. Verb එක දිහා බලන්න. පළවෙනි එකේ verb එක work. තියෙන root verb එක. ඒ කියන්නේ present simple. මේකේ තියෙන will plus root verb. එහෙම නැත්නම් will plus infinitive. will එකත් එක්ක infinitive form එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාල මුල් ස්වභාවය. එතකොට simple future වෙනවා. දැන් මේකේ අදහස මොකද්ද? How do we translate this into Sinhala? මේක කොහොමද අපි සිංහල translate කරන්නේ? If you work hard, ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත්, you will pass the exam. ඔයා විභාගය සමත් වේවි. හරි? දැන් බලන්න මේ කියපු එකට මේක ගැලපෙනවද කියලා. Look at our definition. Definition එක මොකද්ද? Possible situations in the future. අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන් විය හැකි දෙයක් only if the condition is fulfilled. මේ කොන්දේසි සම්පූර්ණ වෙන්නත් ඕනේ. If you work hard, ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් තමයි ඔයා පාස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ condition එක සම්පූර්ණ වුණොත් if the condition is fulfilled then the result will happen. result එක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. හරි? ඔක තමයි ඉතින් type 1 කියලා කියන්නේ. right? තව examples ඕන තරම් ඕගලන්ට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. හරි? අපි ගමු තව example එක. If it rains tomorrow, හෙට වැස්සොත් හරි මේ S form මොකද්ද? present simple tense. If it rains tomorrow, හෙට වැස්සොත් we will postpone the match. මොකද්ද postpone කරනවා කියන්නේ? postpone කරනවා කියන්නේ කල් දානවා. If it rains tomorrow, හෙට වැස්සොත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවාද මේ tomorrow හෙට වෙන දෙයක් කොහොමද present simple tense එකෙන් කියුවේ කියලා? නෑ එහෙම කියන්න පුළුවන්. Definite future actions අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දේවල්වත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ present simple tense එකෙන්. හරි? If it rains tomorrow ඔයගොල්ලෝ ඒවා හිතන්න නැතුව බලන්න verb එක දිහා. verb එක තියෙන S form එකෙන් නම් ඒක present simple. හරි? If it rains tomorrow හෙට වැස්සොත් we will postpone the exam මේ match. හරි? අපි match එක කල් දානවා. කල් දමාවි. හරි? අනාගතයෙන් කියන්නේ අපි කල් දානවා. හෙට වැස්සොත් අපි match එක කල් දානවා. හරි? දැන් මෙතන තියෙන result එක happens only if the condition is met. දැන් හෙට වැස්සොත් තමයි මේක කල් දාන්නේ. වැස්සේ නැත්තම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ කල් දාන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් quick recap එකක් කළොත් conditional type 1 හරි lazy. We talk about possible situations in the future. හැබැයි මේ අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දේ happens only if the condition is met. condition එක සම්පූර්ණොත් විතරයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක form කරන්නේ sentence එක හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. if clause in the present simple tense and main clause in the simple future. හරි? මේ තියෙන examples. හරි? මේකත් මතක තියාගන්න if clause එක මුලට આવොත් you have to use a comma. comma එකක් දාන්න ඕනේ if clause එක මුලින් වා ලියනවා. හරි? මේක අනිත් පැත්තට බැලුවොත් main clause එක මුලින් આવොත් no need to put a comma. Right? Okay, next we have conditional type 2. Before that, you can write this. Next we have conditional type 2. Conditional type 2 sentences වලින් මොනවාද කියවෙන්නේ? Conditional type 2 sentences are used to talk about
hypothetical or imaginary situations. මොන වගේ අවස්ථා ගැන කතා කරන්නද? hypothetical and imaginary. hypothetical කියන්නේ unreal situations. ඇත්තටම වෙන දේවල් නෙමෙයි. imaginary කියන්නේ අපි හිතෙන් මවා ගත්ත ඒවා. හරි? මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හරි? මෙන්න මෙහෙම වුණා නම් මම මෙහෙම කරන්න තිබ්බා වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. හරි? අපි ඉස්සර බලමු කොහොමද මේක ෆෝම් කරන්න කියලා. if clause and main clause මේ දෙකනේ තියෙන්නේ. conditional sentence එකේ. The if clause is in the past tense. අතීත කාලෙන් තියෙන්නේ. හරි? The main clause එක තියෙන්නේ would plus infinitive. මොකක්ද infinitive එක කියන්නේ? infinitive එක කියලා කියන්නේ verb එක base form එක. එහෙම නැත්නම් root verb එක. කියන්නේ වර්තමාන කාල ස්වභාවය. හරි? would plus infinitive. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Right? Okay. Now we'll look at some examples. දැන් මේක imaginary situation එකක් වෙන්නත් එපා නේද? ඇත්ත සිද්ධියක් නෙමෙයි, ඇත්තම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. First example. If දැන් if කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? උනොත් කියන අදහස නේද? යමක් උනොත් කියන අදහස. If I won the lottery. Lottery means ලොතරැය. ඒ බලන්න. won past tense එකෙන් තියෙන. If I won the lottery. මම ලොතරැය දිනුවා නම් I ගන්නවා would travel the world. මම ලෝකේ සංචාරය කරනවා. I would travel the world. දැන් මේක imaginary situation එකක් නේ. ඇත්තටම වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මම හිතලා කියන්නේ. මගේ imagination එක. හරි? If I won the lottery. මම ලොතරැය දිනුවා නම් I would travel the world. මම ලෝකෙ වටේ සංචාරය කරනවා. හරි? Another example. If I were a bird, මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් I would fly everywhere. මම හැමතැනම පියාඹනවා. මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මම හැමතැනම පියාඹනවා. Right? Now you may have a doubt. Why have I used were here? මම මොකද මෙතන were දාලා තියෙන්නේ I එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ මොකද? I was නේ. But remember in conditional sentences we often use were with I. මේ conditional sentences වල විතරක් අපි කරන දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ were use කරනවා. ඒක use වෙනවා. conditional sentences වල මේ if clause එකේදී I were කියලා කියන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම කියනවා. හරි? If I were a bird, මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් I would fly everywhere. So, ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. So we are talking about imaginary or hypothetical situations. සත්‍ය නොවන imaginary කියන්නේ අපි සිතින් මවා ගත්ත අවස්ථාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරි? එතන කොහොමද අඳුරගන්නේ? නිතරම බලන්න verb එක. If clause එකේ verb එක බලන්න තියෙන්නේ simple past tense නම් බලන්න main clause එකේ would එක infinitive එක නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාල මුල් ස්වභාවයෙන් එන verb එකක් නම් තියෙන්නේ. would එක මේක ඇවිල්ලා type 2. මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? type 2 එකේ කතා කරන්නේ imaginary situations ගැන. Right? Okay. Now we have only one type to cover. අපිට දැන් cover කරන්න තියෙන එක type එකක් විතරයි. ඒ තමයි conditional type 3. Right. Now we can note down. Right. Conditional type 3. Now conditional type 3 sentences are somewhat similar to conditional type 2. පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. But there's a difference. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙනස? දැන් අපි කතා කළා මේ in conditional type 2 we use those sentences to talk about situations that are unreal. ඇත්තටම තියෙන දේවල් imaginary situations ගැන කතා කරන් තමයි conditional type 2 පාවිච්චි කළේ. දැන් conditional type 3 ත් එහෙම තමයි. We use conditional type 3 to talk about unreal situations ඇත්තටම වෙච්ච නැති ඒවා but in the past to talk about unreal situations in the past. ඔන්න ඔක තමයි වෙනස. මොකද වෙනස?
දැන් conditional type 2 එකේ අපි කතා කළේ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ hypothetical situations, imaginary situations. දැන් මේකට ආම to talk about unreal situations in the past. අතීතයේ වෙච්ච දේවල්. අතීතයේ නොවිච්ච දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරි? things ඒ වගේම දේවල් that could have happened differently. ඒ කියන්නේ things that could have happened differently කියලා කියන අතීතයේ වෙනස් විදිහකට වෙන්න තිබිච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම වෙලා නැහැ. හරි? මේ මොහොතේ ඉඳන් බලනකොට අතීතයේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ දේ මෙන්න මෙහෙමත් වෙන්න තිබ්බා කියලා කියන්නේ අපි. නේද? මේ දේ මෙහෙම වුණා නම් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ situations ගැන කතා කරන් තමයි conditional type 3 අපි use කරන්නේ. To talk about unreal situations in the past. සත්‍ය නොවන ඇත්තටම වෙච්ච නැති දේවල් අතීතයේ. හරි? හැබැයි වෙනස් විදිහකට වෙන්න තීච්ච දේවල්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක example එකකින් කිව්වහම ඔයගලන්ට තේරෙනවා. ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ sentence එක form කරන්නේ කියලා. We have the if clause and the main clause in the conditional sentence. Conditional sentence එකේ if clause එකයි main clause එකයි දෙක තියෙනවා. The if clause is in the past perfect tense. Past perfect tense එකෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් past perfect කියපුවම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. නේද? perfect කියපු ගමන් මතක් වෙන්න ඕනේ past participle එකක් තියෙනවා. has, have, had, will have කියන හතරෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. Now if it is past perfect, past නම් තියෙන්නේ had. had එක past participle එකක් තියෙන්නේ නේද? I had won. හරි? මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. I had won. හරි? එන්නේ වගේ. main clause එක කොහොමද තියෙන්නේ? main clause එක තියෙන්නේ would have and the past participle. Would have and the past participle. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මොකද past participle එක කියන්නේ? දැන් verb එක අපි උගන්වනවානේ forms තුනක් නේ passive voice කරද්දි. මතක ඇති. මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. දැන් drink කියන්නේ present tense form එක නම් drank කියන්නේ past tense form එක. බිව්වා. හරි? drunk කියලා කියන්නේ past participle. drink, drank, drunk. Right? ඒ විදිහට. Now you should carefully look at the verbs of the if clause and the main clause. Then you can identify conditional type 3. wow. අවධානයෙන් බැලුවොත් if clause එක දිහා සහ main clause එක දිහා ඔයාලට ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක conditional type 3 sentence එකක් කියලා. කොහමද? if clause එක තියෙන්නේ past perfect tense නම් main clause එක තියෙන්නේ would have එක past participle නම් ඔයා දන්නවා මේක conditional type 3 කියලා. right. examples කීපයක් බලමු. if you had run වා දිව්වා නම් දුවලා තිබ්බා නම් faster වඩා වේගෙන් දුවලා තිබ්බා නම් you would have won the race. දැන් බලන්න ගැලපෙනව නේද කියලා. if you had run faster, if you had run faster ඔයා වේගෙන් දිව්වා නම් you would have won the race. ඔයාට තරගය දිනන්න තිබුණා. හරි? බලන්න. had run past perfect verb එක දිහා බලන්න. would තියෙනවා, have තියෙනවා, past participle එකක් තියෙනවා. conditional type 3. දැන් තේරෙනව නේද මේ කියපු එක? that could have happened differently කියලා. අතීතයේ වෙනස් විදිහකට වෙන්න තිබ්බයි කියලා. ඒ කතාව තේරුණා නේද? if you had run faster ඔයා වේගෙන් දිව්වා නම් you would have won the race. ඔයාට තරඟය දිනන්න තිබ්බා. හරි? right. බලමු තව example එකක්.
if I had known on a past perfect if I had known කියන්නේ මම දැනගෙන හිටියා නම් if I had known about the event එක කියන්නේ නේද අවස්ථාව උත්සවය මේ උත්සවය ගැන මම දැනගෙන තිබුණා නම් I would have gone හරි දැන් conditional type 3 sentences එකකින් ඉවරයි දැන් ඉතින් මේක මෙහෙමයි you should use these types මේ types ඔයා use කරන්න ඕනේ in your own sentences ඔයාගේ වාක්‍යවල ඔයා use කරන්න use කරලා you should be able to build sentences දැන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් sentence එක හරි මේක දිහා බැලුවාම හදාගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ටක් ගාලා recap කළොත් conditional type 0 ගැන කතා කරද්දී අපි මේ sentences වලින් කතා කරන්නේ scientific truths ඒ වගේම general truths විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් සාමාන්‍ය සත්‍යයන් ඒවා ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ ඒතර කොහොමද if clause එක තියෙන්න ඕනේ present simple tense එකෙන් main clause එක තියෙන්න ඕනේ present simple tense එකෙන් type 1 ගත්තොත් if clause එක තියෙන present simple tense main clause එක තියෙන්නේ simple future tense type 2 ගත්තාම type 2 එකේ අපි කතා කරන්නේ imaginary situations ගැන එතකොට if clause එක තියෙන past tense එකෙන් main clause එක තියෙන්නේ would එක්ක අපි දානවා root word එක example එකක් විදිහට ඔයගලන්ට අපි ලියාගත්ත sentences තියෙනවා බලන්න පුළුවන් if I won the lottery I would travel the world ඒ වගේ අන්තිමට අපි කතා කළේ conditional type 3 sentences වලින් අපි කතා කරන්නේ unreal situations ඇත්තටම වෙච්ච නැති දේවල් අතීතේ in the past හරි කොහොමද form කරන්නේ if clause එක තියෙන්නේ past perfect tense එකෙන් main clause එක තියෙන්නේ would have and the past participle ඒ විදිහට තමයි form කරන්නේ right